Lero pa Nyasa VoiceBox pamene makhala tukambirana nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale kanisiro ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu Malawi. Tabweretsa mawu abambo Lwara. Lwara samabisa ndithu iwowa ndithu amakhala okhumudwa ndi utsogoleri wa Dr. Chakwera, ndipo lero akunenanso chimodzimodzi kuti Amalawi tinapusitsidwa kukavotera Chakwera, ndipo 2025 Chakwera sawinanso. There is no way Chakwera will win the election in 2025. Kumeneko ndikulankhula kwa Lwara tili nkhali modzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti Lwara ndichifukwa chani akunena kuti Chakwera 2025 sawinanso. Ndipo akamiza kulankhula tikupemphani na Amalawi amene matitsatira pano kuti you should put your comments in the comment section below pano pa Nyasa VoiceBox. Yes, comrade, good afternoon. I will give good evening, everyone. My comrades not say many muli Malawi nzanga. Mwaswera bwanji ndipo muli bwanji. No, comrades, fellow Malawians, true patriots, I'm very happy that ndikamaona kuti when you miss me, ndimasangala kwambiri kuti nanenso ndi anthu omwe mwina tikupanga zinthu zimozi kuti tisinthe dziko la Malawi. As I've been talking in the past, ndakandi kuyankhula kumbuyo konseko kuti MCP as a government under Chakwera azipweteka okha. Ndiye munthu akamazipweteka yekha pamakhala zinthu zambiri zomwe zimapangitsa munthu kuti ayambe kuzipweteka yekha. It's just the same anthu ena pa dziko lapansi pano analuzapo ndewu, or the lost war, the lost fight. Akaluza ndewu jakamaluza olo akaluza amatha kuzinamizira kuziluma yekha kumene kuti ayi ndaluza ndewu chiwo imwe wake wandiruma. Munivese bwinobwino, let me repeat this. Ndewu kamaluza ndewu tili ana ang'ono kale ku primary school, makamaka ku primary school, tikamenyedwa tikamamenyana ndi nzathu, ndiye tikamenya ndi nzathuja mwina watimenya timayesesa kuti tipeze excuse chifukwa chani ndaluza. Ndiyo maana kuti timaziluma pankono, kuziluma kwambiri pankono mbe naluza ndewu nzangoja amaluma. So MCP is in that scenario. MCP is that scenario. Ikuziwa pano pa MCP kuti ikuluza, ndiye kumaziluma yokha. Koma kuluma kwake kwasiyana ndi ndewu yomwe ni manena apa ndapereka chisanzo. So you can see what is coming out. And ineyo, when I say poyamba ni makamba pachakuti ineyo, while I was supporting, why am I an MCP member? Koma I was supporting SKC. Because ndinaona ineyo boma la Chakwera. Because I was very close, excuse me, I was in the system ya boma la Chakwera. The boma la Chakwera, titalumbirisa ku BIC, kulilongwe kuja, titalumbirisa. Atakhala pampando, the vice president of South Team, may so keep on rest in peace. Ndinayamba panga monitor administration ya Chakwera. Why was I monitoring? Ndimapanga monitor so ndimafuna ndione kusiyanisa pakati pa MCP kapangidwe ka zinthu ndi boma limene lachosapula DPP. Then from day one titangomaliza kwatumbisa Chakwera kulilongwe kuja, ndimene mamba kuona boma kuti boma la Chakwera ayendesa bwanji. And comrades Malawians, ndinayamba kuona zambiri zofoka. The first 10 days naona zofoka. The first 20 days naona zofoka. Mpaka the first or the last 100 days ndinaona zofoka za Chakwera. The way things were being done. Simona ngati kuti mina zikuyenda zimatipasa hope, koma zinthu just zimayenda ya. Chakwera ananatabalalika. Now what has happened today? Mukona umbava ukuchitika at a high level. Anthu amene akuba akupanga ma mistake mboma ndi anthu omwe ena timagaza mwina akosa kumthandiza Chakwera. Kwa ma mistake anthu othandiza Chakwera akupanga ma mistake. As a result, the president himself is also making a mistake by not seeing these people making a mistake against his will or his administration. Therefore, Chakwera is not a good leader. Because anthu ako amene timagaza ta Malawi, because mpando wacha wa president wa Chakwera tinachita kuwapanga ndifa Malawi Chakwera khala president. It's not these people who are stealing money in the name of a cabinet minister, in the name of secretaries in various ministries or civil service or Capitol Hill or my institution above.
So the thing is, comrades, Malawians, tafika hapa. I know anthu ena mmakhandi nkhawa. Kumanena kuti kodi tikupita kuti. Achakwera mwina azawina 2025. I tell you Malawians, there's no way Chakwera is going to win the elections. There's no way Chakwera is going to win the elections for 2025. Ndipo msanjenje mere yayi. Kulira kumene mkulirako, sikuti kapena mkulira mwaboza yayi. Mkulira zeni. Tikulira kumene tikulirako, tikulira noti kuti kapena tizaluza zisankho 2025 against Chakwera. Ayi. Tikulira chifukwa chakuti tinapusisidwa ndi Chakwera. That's it. Muzamaona zakusogolo ya 2025, you never see MCP winning these elections, no matter what. And these people, I mean, DPP, MCP, are the people who are going to help us most. Kuti Chakwera agwebwino. Tingo pemphera kwa Mulungu kuti anthu ambiri ku DPP, oyipa ku DPP, alowe kwambiri ku MCP. Ife yabwino ku MCP, chifukwa siti kufuna zinthu zoyipa. That's why tinachoza DPP mboma. Akamora wa MCP, DPP akamora mu MCP. Ife MCP, tenti tulukemu. Tikalawe kwina, kumeti kuza kaona uti, zikuza kaenda bwino, after 2025 elections. Because we cannot accommodate the same people campaigning against us, IMCP, my members, my real members of MCP. And to make a campaign against them, abweraso kwa ife, akupanga campaign against us as members of MCP within the party. Pamene fail to swap. This is very bad. This is all. So as my members of MCP, Maga Zatu Central Region, I'm happy that I've been having a lot of meetings, secret meetings, akula kulena aku MCP. Nanuso mukuo panso kuta Chakwera akazawina muzavuti kanso ngati mene vuti hapa. It's true. Chakwera ndi msogoli wopanga Malawi kuti tivutike. Chakwera ndi msogolemo Mulungu anamtuma kuti tiphunzire pa Malawi. Kuti ngati tikamapanga ndere zazibwana, kapena tikamaona munthu nkhope, kapena kankhwidwe kake, amene undinyenga mundale za Malawi. Ngeza Chakwera. Chakwera has failed Malawians, koma ineyo in search of a good leader. We are going to make it, whether you like it or not. Whether money, whether without money. Malawi, tikumana every day, every second. Tikumapemphera for a good leader by 2025. And we are going to make it. Chapa beach meeting afune Malawi panopa. Malawi tafika pano siti kufuna ndalama. Malawi panopa siti kufuna chakudya. Malawi panopa siti kufuna misewu yabwino. Olo malonjezo abwino. Kuchoka kwa Chakwera. Malawi panopa tufuna msogoleli wabwino. Kata frazi gamba, kandili ndizikanga, kati ibetenda maliseche. Koma chimeti kupemphera kwa Mulungu wa Malawi, chimeti ngapemphere ku Malawi kuno. Let's find a better leader. Kamsogolera amene wazakha wenda opanda sapato, koma ngati akuyankhula zinthu zoti Malawi tikuzagwirana ntchito bwinobwino, ndikuzasintha dziko lathuli. Let that person come out. Excuse me. So comrades, Malawians, true patriots of this country. Kuli umbava amene mkunena mu office. Pakati panokima ndi ministry imene mwina zatu anthu amene atchulidwa pa nkhani ya kuba, including the chief secretary to the president cabinet Colin Zamba, Jacob Hara, minister responsible, amene ukangati zavika kuti kuli umbava wachitika. You think that ena mkona ngati umbava amene huu anthu amene wapangira dala. Aye, it's not like that. Chakwera has used this minister, Jacob Hara, has misused this secretary to the president cabinet, Colin Zamba. Chiwaja sogrewa wovuta, ndimene ukangati wasogoneza anzatu. Kuti alowe mudiru, yoyipa ngati mene ichi. Their names have been dented because of poor leadership of Chakwera. Poor choices of Chakwera. Jacob Hara, I know him. The munthu, the member of parliament from my home. Jacob Hara, he fails in ambeta muona to Jacob Hara and wakuba. We have never heard the Hara family who can't hakuba. Of course, mwina zimata kuchitika, mwina wamba ndali. Koma ndi munthu, yemwali very polite. Koma zimango ufuta mwina, boma mwina ukira nchitoli, sili na mtandize, sili na mwike pamalo penipeni. Therefore, ngati ali involved
munkhani imeneyo kuti Jacob Hara, the minister responsible, amene wachulidwa kuti ali madiro akunokima. Ineyo, I'm asking government for a speed investigation. Komanso tione kuti anthu amene waboma ali athandiza bwanji in terms of kuti maina awo tiaone bwinobwino, because blaming them is nothing. Tikhoza kupanga blame anthu amene wawo Colin Zamba, chief secretary to the president, ndi Jacob Hara kwa zuzula. Pamene iwo mkati mwone ntchito yawo, they don't have the powers. The powers that is there, that controls them, that stops them, is the appointing authority. Imene naika pampando pacha. Anasanga Jacob Hara kukhala minister ndani ndi Chakwera. Anasanga Colin Zamba kukhala chief secretary to the president ndani ndi Chakwera. What does Chakwera do? Kodi mene mkona Chakwera mene alili Malawians. When you see at Chakwera, when you look at Chakwera, ndi mene kweza zinthu Malawi muno. Even munthu wabwino akuza panga mistake liboma na Chakwera. In MCP, in Toss Alliance, in UTM, onse anthu amene anali kwabwino, including the vice president, anali anthu abwino kwambiri. Thank you. Sorry, comrade. I was driving to Mafumbi, Tanduwa, of course. What I'm trying to say is, and abwino amene anasankha Chakwera ali kondito MCP. Good people that they are in MCP. Abwino kwambiri who can help, who could have helped the president. But because mene Chakwera kupangira zinu zake, and abwino onse awukhala wala kwika. It is quite sad development when we see that Chakwera and how the closest people to them, like the chief secretary to the president. The chief secretary to the president does not make decisions on her own Malawians. The minister does not make decisions on his own Malawians. Amene amapanga ma decision kumene kuku imakhala collective decisions. And the one who chairs those things, the one who is at the helm of making such decisions, is the entire cabinet. Ya Chakwera. Yomwe ndi kuipanga fail. It has failed. It's not Jacob Hara amene angapanga decision yopanga madili kunokim. It's not the chief secretary to the president and cabinet amene kuzapanga madili. No, it's the president who's in charge. We never gave votes to these people who are my office bearers, many zili paropa respectively. Anam sanga Jacob Hara kukhala minister anali Chakwera, the state president. Anam sanga Colin Zamba kukhala secretary to the president and cabinet anali Chakwera. Therefore, I don't think Colin Zamba can make that mistake. Of course, we're in politics, but let's not gain grounds because of these things or this stupidity that we're hearing from government. The person to blame is the president and the entire cabinet, not two people. There's no way two people can make such a big deal in billions or trillions of kwachas. Never. As I've said earlier on, the Kadufuza Bomana Chakwera many kwenda right away 10 days in office. And now, comrades, Malawians, now you understand why I stopped campaigning for supporting Chakwera. 2 years ago, nasa kumsapota Chakwera. If not 3 years ago, nasa kumsapota Chakwera. Because when I was in the system, nili ku state house, suti kamane mango dikira. Kuta Chakwera pasanchito, waiting for job description. No. I was investigating each and every appointment that Chakwera made to work with him. I also investigated all the people, the intelligence people, the people who are gathering intelligence at Chakwera. Now, Chakwera has got no cream of people to support him or to guide him better or to fulfill his plans as a state president. Chakwera is just blank. So, antamena kuchiridwa, inda kuchiridwa, because we're in politics. But in true sense, the big mistake was the appointment that Chakwera made. Komaso, the job description that Chakwera told these people to do as cabinet ministers. They never applied for these positions. Sarapanga applied in my position of chief secretary. Even Jacob Hara never applied to be the minister responsible. Gazinziku Vuta is because of the poor leadership of Chakwera. So I'm not taking sides. Maybe some other people say, yeah, Jacob Hara, because he's coming from Zimba. No ways. When Jacob Hara was a member of parliament, kunoko kunzimba. Inda nani zofoka. Komabe Jacob Hara, kunoko kulibe dent. Kumzimba sorora, kuno kumzimba kwanga kuno. I've never seen Jacob Hara with a dent.
Koma munthu oyipa kwambiri ndi bwana wa Jacob Hara yemwe ali Chakwera. Full stop. Not as these two people. So namuna ti ai Lwara what your bands, let's be honest. I've never heard calling Zamba as an ambe ukhala secretary to the president cabinet. Sinambe kunava kuti kuipa ndi anaba kundrama. Okumena magwira ntchito anaba pondrama. And like this one Minister of Finance. Minister of Finance. Tinava hapo mbili anasokuza pondrama nthawi nake. But is now the right hand person wa Chakwera. Ndamena mpaka mazandrama tamene wao. Ndrama zizi kuti zichoke achina calling Zambaja ndi Jacob Hara kuti akazione. It is not them by themselves. Where was the Minister of Finance? Pakati the Minister of Finance was campaigning for this position of Secretary General. He was splashing millions and millions of kwachas. Jacob Hara, when he was campaigning, or I don't know whether he got a position, MCP, but I've never heard calling Zamba splashing monies. Of course, someone was telling me, I'm a Mwazandrama, Muma Ukwat. That is not the money that we can say. I say Kukwatama Kamwazandrama. It's a prestige, your Mwazandrama. Whether you pay in dollars, whatever. She's got a good job. But the people are making Mwazandrama Kwambiri, and the finance minister. So Malawians, when we concentrate too much looking at the minister responsible in the Nokema issue and the chief secretary of the president cabinet, tikama ona ntamene wawa. It's easy. We can say anything. As a campaigner, this other time I said that Chakwera anapanga good choice of the secretary to the president cabinet, calling Zamba. But calling Zamba was misused. She's been misused. Even today, she's got pressure from politicians. Omo Chakwera, Sama Segapakama, Omo Chakwera, Sama Panga discipline. And those politicians are cabinet ministers. Or party die-hard supporters. That's what I know. I'm speaking this as a member, once a member to MCP. A person once who campaigned for Chakwera. Any Chakwera kuta sinde kaidwe lake, it is because of these members of MCP. Omama Tenga, they practice tribal politics. So because of tribal politics, Chakwera has been misguided by his own MCP people from Central Region. And I'm sorry that Jacob Hara is being mentioned in such a way. Ndrama sala hapa sababu nongeka pa Zambili kwa basi. Alisema kuna ndrama. Koma don't think the caliber of the people are involved in kalimene hii. Asabisari asaponye kwa mbili matope. Matope ambili andi Chakwera. You can see what Chakwera, even the way he talked to United Nations, is a failed leader. Nothing like that. Even Boma Chakwera, that's why does not trust any procedure or procurement procedure. Because Antamena Kusakumutaniza anagiva kare, they've lost hope in Chakwera. Antamena Kutapangi Shitamene yo. Chakwera with his intelligence and not with nobody can work better. Because Chakwera is a failure. When you have got a failed leader, there's no way Unga Nipikile Nchito Mundo. The chief president, the chief secretary of the president, calling Zamba, Jacob Hara, is a Karekuti shield. Yobisa Chakwera. The person who's bad, Yemwe Kusogoza Zinkwambili, the Yemwe Chakwera. Osata Wawaya. Gatama Pangoti Anapeka payment Kumene Kuja. It is the chief, it's the minister of finance and the reserve bank governor. Akuizwa Dirimene is. Damina Matusa Ndramat. The minister does not handle money. No, it's the treasury, the Minister of Finance and the Reserve Bank governor, including the president, the chief secretary, Amango Tenga Chinchomo wa Uzidwa. When the president wa Misara, but virtue of the constitution, Amasati. There's no way the chief secretary can make some decisions. In a chief secretary kupanga decisions. Panchito yanga pa contract yanga ya State House. Mwina chief secretary akanandi uzabudo about my job description. But the chief secretary, my contract was under OPC. There's no way a chief secretary ananditana point ukanduza. Aye. Those zimezimakuza ni chitwanga zimechoka ku State House. The chief of staff, ndamena director of human resource, ndamena manduza ngani zomwe OPC yukuchita. I've never communicated calling Zamba saying that contract yanga calling Zamba motel give me some favors. No. The chief secretary gets guidance, gets advice from
or gets the powers from the president. We never voted, I repeat, we never voted for Colin Zaba to be the chief secretary to the president. We never voted Jacob Hara as a minister, cabinet minister. Jacob Hara was only voted as a member of parliament from Zimba Soror. That's all. So zuchitika papa kuru tisadane saruzane chala. Let's focus at real issues. How best can we make Chakwera out of government? That's all. So panopa asingo ponya miara woipandu you lose your focus when you concentrate on these misdeeds. Yeah, Chakwera. Chakwera is an obvious failure, a known failure as the sixth president of this country. He offers nothing, he delivers nothing, he has never and he shall never deliver anything. The best way is let's remove Chakwera out of government. Panopa mona zambiri zuvuta. Mona ambiri antakusia zipani kulowa kwa MCP because suti ya kufuna kulowa kwa umphawi mene kwa apotika. Comrades, Malawians, I think I've talked much. So mandipemba kuti ndiyankhulepo. But kuba kwa mboma akubayo ndi Chakwera, not these people. There's no way a chief secretary and a minister on his own can handle this. Look at the Bridging Foundation. Who are butchery? Can you accuse the people who paid there? I mean, can you accuse some other officers? No. The people to be accused is the president himself, because he's a decision maker. Who can't decision maker watu. But if at all he was a strong leader, and I mean, I was a mistake. And now, Malawians, I'm happy to tell you that we are tired of Chakwera. Mene mkuti funene uti yankule, niku yankula because na unatinaso matopaso na mena tupelani. Panopa, give me more powers, give me more energy. This is a campaign, Team Chosepo Chakwera 2025. We need clean people. Clean people, and amena kuziwa, kuti boma ni mainda branch. Amena makuziwa, value ya antwena, oma amatandiza, and homi to make up pampano. Comrades, good morning and good evening, everyone, and good night.